Sodakta mtazamaji, ni usiku maalum. Karibu mtazamaji popote ulipo kwa matangazo haya kipekee, kwani mbali na kukujulisha habari za siku, tumekuandalia mjadala maalum kuhusu mswada wa fedha mwaka 2023 ambao umedhibiti mazungumzo ya kisiasa, kiserikali na hata mazungumzo kati ya wananchi wa kawaida. Usiku maalum unaambatana na maandalizi maalum, na ndio sababu mtazamaji, kwa mara ya kwanza kwa lugha hii tunakuletea matangazo haya kutoka studio za runinga ya Ramogi hapa katika kitovu cha utangazaji cha kampuni ya Royal Media Services. Mimi ni Lulu Hassan. And I'm Jeff Kinanga, and you are so right, Lulu. Coming to you in this language for the very first time, live from the Ramogi TV studios. You know, extraordinary times call for extraordinary measures. And tonight, across the Royal Media Services platform, we bring you this single-issue extraordinary broadcast. For the last few weeks, the country has been swinging between debate and discord, harmony and acrimony, clarity and confusion, contrast and contradiction, and between agreement and disagreement. And the Finance Bill 2023 is the subject matter of all those opposites. Naam, Sodakta Jeff Koinange, ama kwa hakika mswada wa fedha mtazamaji ndio mada ya siku usiku huu maalum, ambapo vituo vyetu vyote hapa Royal Media ileo vitangazia swala hilo nje na ndani, juu na chini, kushoto kulia, pembeni na kila upande. Kutoka studio za Ramogi tutakupeleka hadi ukumbi maalum wa wadau, ambapo wenzetu Rashid Abdalla na Trevor Ombija watachukua usukani. Naam, shukrani sana Lulu na Jeff. Wenyewe swali na kuambia kabla uruke sharti wagane na nyonga. Na ndio maana tuko hapa tuwagane na nyonga kabla turuke. Na ndio maana wadau naona hapo walijitokeza wakitekeleza haki yao ya kikatiba kifungu cha 10, wakafika katika mbele ya kamati ya fedha ya bunge la kitaifa na wakawasilisha maoni yao kinaga ubaga. Katika siku ya leo wako tayari kuweza kurudia waliowasilisha kinaga naga kwa faida yako wewe mtazamaji, wakijua fika kwamba mvunja nchi ni mwananchi na mjenga nchi ni mwananchi. Kumbuka macho yote yanaelekezwa katika kutekeleza haki ya sera ya 15 ya katiba ambayo inazungumzia masuala ya usimamizi wa fedha na kipato cha serikali, na pia vile vile mamlaka ya ushuru na mgao wa kipato. Je, ni mnyonge msonge ama ni faida kwa wote? Siseme kitu, mimi nafahamika kama Rashid Abdalla. So Dr. Rashid, leo kwa hivyo tunaruka sio? Kabisa. And I'm Trevor Ombija, live from our ordained halls of debate, the traditional venue of our legendary town hall debate. Now, this is going to be a town hall of a kind. Why? Because most of the participants here are fresh from making submissions to the Finance Committee of the National Assembly. Article 1 of the Constitution says all sovereign power belongs to the people. The people are here tonight on the big conversation. The Kenya Medical Practitioners and Dentists Union are represented here. The Border Association are also with us here. The Kenya Association of Manufacturers are with us. The Kenya Private Sector Alliance are also with us. The Association of Single Mothers are with us here today. The Juakali Artisans representation are also with us. This is going to be a conversation like no other on the big conversation. But we're also live next door, where Sam Gituku and Nimrod Tabu are standing by. They tell you the what and the how. Thank you, Trevor and Rashid. Our magic wall comes in handy tonight, walking us between the complex numbers as we put meaning to the text and figures in the Finance Bill 2023, between the 3% proposed deduction of workers' basic salaries and the endeavor to raise a projected 3.6 trillion shilling national budget. There's so much matter as there is the numbers in between. On our single issue tonight, we'll be focusing on 3 key issues from the Finance Bill. First, on how this affects the housing levy, 3% basic pay, employer contribution to be matched, and of course the maximum at 5,000 shillings. We'll also be speaking about the impact of the Finance Bill on the cost of living, talking about the VAT on fuel rising to 16%, the exemption of LPG, and so many other conversations around VAT. The third issue is the impact of the Finance Bill on the cost of doing business. We'll be talking about the turnover tax, the excise taxes, digital content tax, rental income tax, and of course this will be the source of the truth. My name is Sam Gituku, and of course with Nimrod here.
Naam, bila shaka mimi naitwa Nimrod Tabu na najumuika naye bila shaka Sam Gituku, na bila shaka tutakuwa tunawahoji wataalamu wa fedha na wadadisi wa masuala ya kiuchumi kuhusu swala zima la ushuru na vile vile masuala ya nyumba, gharama ya maisha, gharama ya kufanya biashara na vile vile mengineo. Aidha, kikao hiki kitasaidia kufafanua zaidi yaliyomo na haswa yatakao kuathiri wewe Mkenya na vile vile Mkenya wa kawaida, ili iwe umeajiriwa au ikiwa huna ajira yoyote. Basi hapa studioni tumebahatika sana kuwa na wadadisi watakao tusaidia. Tunaye Mole Achayo kutoka ISPAC, tunaye John Kinuthia kutoka kituo cha International Budget Partnerships maarufu IBP, tunaye Kwame Owino, afisa mkuu wa taasisi ya masuala ya kiuchumi IEA, tunaye Davis Tayo ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kifedha, na bila shaka tunaye pia Bilo Kero aliyekuwa mbunge na vile vile mwanaseneti ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi mwenye uzoefu mkubwa. Bila shaka basi serikali inataka kuchovya buyu la asali. Buyu hilo la asali linamilikiwa na Mkenya, ama sivyo? Sam. And indeed, of course, we agree that our studio is the studio of strict reference. Panelists here have agreed to keep it straight and factual. From this studio, a number will mean the number, and words will mean exactly what they mean. For whatever shall fall short of the glory, we shall seek answers in another studio where Lincoln Njogu and Ayub Abdikadio are standing by. Thank you, Sam, and thank you, Nimrod. If your studio is one of strict reference, then welcome to the studio of ultimate answers, or should I say, the studio of the last resort. We are in Inoro TV Center, which tonight assumes a temporary title of the government studio. Here, we engage representatives of the government on all matters, the Finance Bill 2023. All questions from the three different studios will end up here for clarity and hopefully final answers and solutions. I am Ayub Abdikadir. Naam, wawakilishi hawa kutoka serikali ni pamoja na waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria, ambaye tayari amejiunga nasi kupitia mtandao wa Zoom kutoka kule maeneo ya Belarus. Atakuwa kituelezea mengi zaidi. Tutakuwa pia naye Ndindi Nyoro ambaye ni mbunge wa Keharo, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu masuala bajeti. Atakuwa pia Kimani Kuria ambaye ni mbunge wa Molo na ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusiana na masuala ya fedha. Atakuwa kijiunga nasi, na bila shaka tutakuwa naye David Ochieng ambaye ni mbunge wa Ugenya. Bila shaka pia atakuwa akijiunga nasi Charles Hinga ambaye ni katibu wa masuala ya nyumba, likiwa ni mojawapo masuala ambayo yamezua mambo mengi sana, swala hili la nyumba. Ayub. And moving forward, there you have it. And the government panel will set us off this evening. But first, we go back to Jeff and Lulu for more highlights of the evening. Naam, asante sana. Kwa hakika ni kikosi cha nguvu, mtazamaji. Tutakujuza mbivu na mbichi. Asante Ayub na vile vile Lincoln. Mbali na studio mtazamaji zetu hapa jijini Nairobi, tumewajumuisha waandishi wetu wa mashineni akiwemo Laura Otieno kutoka Kisumu, na pia vile vile Maria Nyambura kutoka Nakuru, na pia vile vile John Wanyama kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Now we'll also be listening to views from different parts of the country, including Samburu, Nyeri, and the streets of the nation's capital, Nairobi. And of course, feedback from you on our hashtag, The Big Conversation. Naam, so dakta mtazamaji, tunaanza usiku huu maalum na taarifa kwamba Rais William Ruto hii leo alitumia maombi ya kitaifa kama ukumbi wa kutetea mpango wake wa hazina ya nyumba. Rais Ruto ameliambia taifa kwamba mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu utakuwa ni ishara ya Wakenya kuwajali wenzao, haswa wale wasiokuwa na uwezo wa kifedha. If we feel the pain of the 3%, then it's because we are alive. But if we feel the pain of the millions of young people who are looking for a job, if we feel the pain of the 7 million Kenyans who live in indignity in slums, then we are human beings. 7 million Kenyans today live in informal settlements, suffer the indignity of living in settlements that do not have adequate water, do not have adequate sanitation. They are our brothers and sisters.
Naam, naye kinara wa Azimio Raila Odinga amesema kwamba upinzani utatumia njia zote kupinga mswada wa fedha. Wacha hiyo mambo suri ya manyumba hiyo. Kuna mingi ambazo zimeongezwa ndani ya hiyo bajeti, ambayo ikitekelezwa hali ya maisha itakuwa mbaya zaidi kwa Kenya. Ndio sababu tumesema hii serikali ilisema ni mahaslas. Sasa sisi tumesema yule ambaye ulikuwa unasema unatetea amechoka. Punda imefanya nini? Si punda imechoka. Kesho wataweka hiyo finance bill kwa bunge. Ijumaa ambayo Alhamisi ambayo inakuja watasoma bajeti. Okay? Baada ya kusoma bajeti wataleta hiyo finance bill. Wakileta hiyo finance bill na hii tutapiga parapanda. Kwamba sisi tunataka tuwaonyeshe hao watu ya kwamba punda imechoka. Punda imechoka. Naam, so Dr. mtazamaji, na sasa Jeff, mjadala wetu unaanza. Indeed, Lulu, indeed. The big conversation is here, and we start off with the Inoro Studios, now renamed Government Studios, for purposes of this conversation. Over to our very own Ayub Abdul Kadir and Lincoln Jogu. Thank you, Jeff. And this is indeed the government studio and the center that will host representatives of the government. We begin with CS Kuria, who is joining us live from the Belarusian capital, Minsk. And Waziri, going by the statement the head of state made today at the Safari Park Hotel, there seems to be confusion, and I seek clarity here. Is it slums upgrading or affordable housing program? CS Korea, can I come up again or? Yeah. Sorry, I think I missed you for a bit there. Yes, CS Korea, to repeat the question, going by the statement the head of state made today during the national prayer breakfast, there seems to be confusion and I seek clarity. Is it slums upgrading or affordable housing program? I think there's no confusion there. What we have is an affordable housing program. And actually, I think in my opinion, this conversation is missing a point. The government is not the owner of this program. This program is going to be implemented in the counties. It is actually our 47 governors who are the owners of this program. Because we're going to have, and all counties have earmarked land and a project for affordable housing in all corners of the country, irrespective of political persuasion. And I'll take you back to some few months ago when the president was in Homa Bay County to launch the affordable housing in Homa Bay County. So this is one program that is going to be implemented spontaneously across all the 47 counties. It cannot be then a slum upgrading project because we don't have slums, we cannot say every corner of the country is a slum. So what we have is a deliberate program for affordable housing in all 47 counties. One, to solve the issue of housing. We have had less than 500,000 mortgages in Kenya since independence, and this is not acceptable. Two, there is a direct nexus between these projects and agriculture. I am right now talking to you from Belarus, in a country where people live in urban areas and they don't demarcate land. That's making it possible for them to be self-sufficient in agriculture. What do we have in Kenya? Everybody is living in every other corner, which makes it very impossible for mechanization of agriculture, which is something else we are trying to solve. And three, as the president and all the people in government have said it again and again, that we are doing this project because of the multiplier effect of the project. That once you build a house, it is much more than the person who is going to live in that house. It is about that fundi, that carpenter, that transporter. The multiplier effect is unimaginable in terms of the number of people who are impacted by this program. Lakini Waziri Moses Kuria, ukisikiliza zaidi na ukitazama zaidi mjadala huu ambao
tumekuwa nao kwa kipindi kirefu kwa majuma kama matatu hivi, waziri, utakubaliana nami kwamba sauti inayosikika zaidi ni sauti ya serikali kuu na sio serikali za kaunti. Unaposema kwamba huu ni mradi ambao unaendeshwa zaidi na serikali za kaunti, hapa tunaona kuna mchanganyiko kidogo. Hatujapata sauti ya baraza la magavana, hatujapata sauti ya magavana zaidi. Sauti inayosikika zaidi ni ya rais, naibu wa rais na wabunge ambao wanawakilisha bunge la kitaifa na sio kaunti, waziri. Na sasa hapo tunakuelekeza ndugu yangu, uulize magavana, ni gavana gani hataki manyumba? Ni gavana gani hataki kazi kwa watu wake? Ni gavana gani hana shida ya ajira kwa watu? Mimi nawaelekeza nyinyi wanahabari, mwende muwaulize magavana, sauti yenu iko wapi? Wewe hautaki kazi ya watu wako. Nikupatie mfano, niko na mpango mwingine tunafanya upande wa industrialization, ambapo tunaunda zile tunaita County Aggregation and Industrial Park, ambapo kila county tutatengeneza kazi ajira nafasi zilizopungua 10,000, na tunafanya kazi pamoja magavana na wizara yangu na serikali kuu, na sauti yangu na magavana inasikika kwa sababu nyinyi wanahabari mnauliza. Sasa mimi ndugu yangu nikakuuliza, umpigie Gladys Wanga, muulize Gladys Wanga, hapo Homa Bay hautaki kazi ya vijana? Hapo Homa Bay hautaki maseremala wapate kazi? Hapo Homa Bay hakuna watu wanaishi katika vitongoji duni? So lazima hii jambo ikuwe ni mradi mmoja ambao hatuna utata, hatuna kusukumana, kwa sababu tunaweza kutofautiana kwa mambo yote. Tunaweza kutofautiana kwa siasa, tunaweza kutofautiana hata kwa uchaguzi, nani alishinda nani hakushinda, lakini hatuwezi kutofautiana ya kwamba janga la ukosefu wa kazi, janga la makao duni haijui mtu wa Azimio na mtu wa Kenya Kwanza, hajui Mjaluo, Mkikuyu, Mjikenda. Kuna mambo ambayo sisi kama nchi lazima ifike pahali tuanze kuulizana ya kwamba hatuwezi tukasema ya kwamba ikifika mambo ya ajira, ikifika mambo ya vile watu wanaishi, ikifika mambo ya mavazi, kwamba hili jambo halina serikali na haina upinzani, haina serikali kuu, haina serikali ya ugatuzi. Mimi ningependelea sana kufika pahali ya kwamba jambo kama hili la makao ya kazi, ajira, mambo ya hali ya maisha ifike hapa ya kwamba tuvutane mambo mengine, lakini yale ambayo yanadhiri wananchi wetu tuseme hii hapana, hii sisi kama nchi tuko pamoja. Mimi nakuelekeza nchi ya bila shaka waziri, tutakuwa tukija kwako katika kipindi kifupi kijacho, lakini kwanza pia tuweze kusikia hisia zake Charles Hinga ambaye ni katibu wa nyumba. And P.S. Hinga, going by coming back to this statement the President made today, he extensively talked about the slums upgrading program, and this is in line with the affordable housing program that the national government is pushing for, and you in particular, who was the face of it. Clear there around it, whether it's an affordable housing program or slums upgrading program by the national government. Thank you very much, and good evening to you and to your viewers. There is no confusion. We have a housing challenge in this country. We have subdivided the issues into several categories. First, for those people who live in the slums, they are considered under our program, which is called social housing. And social housing, essentially, when you start looking at income, and that is not both formal and informal, you're looking at people who are earning 20,000 and below. They have their own program that has, for example, they get into a tenant purchase scheme to buy a unit which is 600,000 shillings, which is a studio, and they will be able to pay 2,500 shillings at 3%. You have a one-bedroom unit, which is going for 1 million shillings, and that one-bedroom unit will cost them 4,500 shillings, and again for a period of time, up to 25 years, again at 3%. And then you have the last category of typologies for social housing, which is a two-bedroom unit, and that unit will cost 1.4 million and will cost 6,500 shillings. That is social housing. And it's target largely the people who live in the informal settlement and slums. Then you have affordable housing. And affordable housing is also banded in three categories. You have what you call the low cost
housing targeting the low income earners, that is 20,000 to 50,000 Kenya shillings. Then you have got those who earn 50,000 to 100,000. We call that mortgage gap. And it is a mortgage gap because they can walk into a bank, they can get a mortgage, but it's not affordable to them. They will pay almost the entire salary for that unit. And then lastly, you have got what we call the mortgage market, and that is from 100,000 shillings and above. So those are all the categories of housing that we are dealing with, and we have to solve for all of them. Okay. Na, Katibu, kuna swala ambalo lilizungumzia hapo jana wakati ulikuwa mbele ya kamati ya bunge la kuhusiana na masuala ya fedha, na ulizungumza kuhusiana na mchango wa chini hata shilingi 300 kwa mwezi. Hizi nyumba ambazo nazitaja hapa, nyingine ni 1,000,000, nyingine nyumba moja ni shilingi 1,500,000. Itachukua kipindi kipi kwa mtu ambaye anachangia shilingi 300 kwa mwezi kumiliki hii nyumba? Na swali la pili, ni mfumo upi utatumika ili kubaini kwamba huyu ambaye ametoa shilingi 300 kwa mwezi ndiye atakayenufaika na hizi nyumba? Allow me first of all to answer that question in English, because it's a really fundamental question, and I don't know whether I'll be able to express myself very well in Swahili to answer that question. It's very, very important to understand what is the purpose of this fund. The purpose of this fund is to create what is called an offtake. Okay, it is an offtake fund. And what does that mean? It means that government has provided public land at no cost to you, the Kenyan person. And land is very expensive, and that's why most of you don't own a home. So the first subsidy that you get, and it is your right and it's your entitlement, is land at no cost. Number two, we will provide you with horizontal infrastructure, so that land is going to be serviced. So we'll bring all the services, water, sewer, and electricity to that site. Number three, we have removed so many costs that make the cost of construction very high. For example, we have taken away VAT, and VAT is quite it's expensive in our sector, because when you sell the house there is no VAT, so it means the VAT can never be claimed. So that is a straight 10% to the bottom line. Then there is a financing aspect of it. So that's the first thing that you need to understand. Now, once you have lowered the cost of the unit, that's how we are able to get the 1 million, the 2 million, and the 3 million unit. Otherwise, the 3 million, which is going for about 7.65 in the market. Those houses are going to be built by investors that we are onboarding every other day. We have seen, we've been publishing in the papers, inviting strategic partners and investors to come and build those houses. They will build those houses, and then the fund will offtake those units from the investors upon completion. So a couple of things have happened here. One, you get the houses to be constructed from today. You're bringing in investment into the economy while creating the jobs that we need. But at the same time, you have not yet burdened on the exchequer. Then lastly, you offtake those units, and we pay the investor, and they go and build another program somewhere. Let me finish, because this is important. You've asked an important question. Briefly, because of time. Yeah, but please, let's create time, because this thing has caused a lot of confusion because of then you take a sound bite. And then that sound bite is what you're going to play out there, because I don't think also some of our fourth estate institutions just want to give in the truth. So once the units are off-taken, the fund then will enter into a contract with you, the homeowner, so that you can substitute what you're paying for rent wherever you are, and you can pay for that unit over a period of time. And that's how we are saying you can pay for that unit for 25 years. So for example, up to 30 years. So the 1 bedroom, 1 million, you'll pay 5,000 shillings, which is probably the same amount of money you're paying for rent, then you substitute. But the money that you have put in, so let me give you the example. The highest person will only pay 210,000 shillings over 7 years.
There is no house even for 210,000. But it is a pooling of money, which gives us the offtake cash that allows us to buy those units from the investor. And then we enter into an arrangement with you where we have got what is called patient money. And you can pay slowly at the size of your pocket. Thank you. Thank you. And Honorable David, coming to you, the next stage is Parliament, and tomorrow is Thursday when this bill will come up for the second reading of the debate. What persuades you, or how will you persuade your fellow colleagues to support it or reject it? Thank you so much. First of all, the bill is not coming up for debate tomorrow. It's still not ripe for the second reading. But I wanted to start by saying that our Constitution, at Article 43, recognizes everyone's right to, a good housing environment. Just like it talks about health, it talks about social security. And so, from the word go, we believed when we gave ourselves the Constitution that pulling together for housing is one of the things that the country wants us to do as a people. That myself, yourself, and the other person has an interest in ensuring that we all enjoy a good housing environment, a good health environment, a good social security environment. So I want to start from that basis. It's not from nowhere, from the fact that we all have a stake in all of us living in places that are sanitable, that are good. Number two is that everyone in the last 10, 15 years that has led this country has thought about housing levy. Because it's the right thing to do. The right thing to do is to ensure that all of us have places to stay that are humane. So the biggest issue has been whether this should be voluntary or mandatory. I don't think anybody has an issue with government playing a role in having cheap housing for Kenyans. Okay. And so I believe personally that those of us, and I've said this severally, not everyone will contribute to the housing levy wants a house. And that's why even the question about whether everyone will get a house or not doesn't arise. Some people will contribute, but they don't need the housing. So those who contribute that don't need the housing will then create room for those who contribute and require the houses. Okay. Shukran sana, na tutakuja kwako baadaye tuweze kujua kama kweli bunge litapitisha mswada huu ukiwa na mabadiliko kidogo ama hakutakuwa na mabadiliko, kwa sababu tumesikia sauti kwamba mswada wenyewe utapita jinsi ulivyo. Tumesikia sauti kutoka kwa baadhi ya wanasiasa wakisema kwamba tuna numbers upande wetu, tuna idadi tosha ya wabunge kupitisha, utabadilishwa au utabadilishwa. Lakini kwanza tuende kwake Trevor Ombija na Rashid Abdalla wapate kutuelezea wadau tofauti wana yepi ya kusema kuhusiana na mswada huu, hasa swala hili nyeti la umiliki wa nyumba. Naam, shukran sana Lincoln Njogu ukiwa na Ayub Abdikadir upande ule wa pili. Kwa kweli tupo na wadau kutoka sekta tofauti na wamekuwa wanasikiza kwa makini zaidi. Na pengine nitakuja moja kwa moja kwa Jude Njomo ambaye alikuwa mbunge wa kule Kiambu Town. Kwa ufupi ni kwamba Moses Kuria anasema tunaweza kukubali kuweka siasa kwa masuala mengine ama tukapinga masuala mengine. Katika masuala ya bei ama kwa nyumba za bei nafuu, hapo hatustahili kuleta siasa, kwa sababu huu ndio mpango bora wa kuzalisha nafasi za kazi, kuwapa wasio na nyumba nafasi ya kuwa na nyumba, na pia vile vile kuvutia uwekezaji nchini Kenya. Asante sana Rashid na Trevor, na asante sana kwa kuturuhusu tukuje kwa studio tujadiliane hii maneno, na pia tushukuru katiba yetu kwa siku ya leo tunaweza ongea juu ya budget ambayo haijasomwa. Hapo awali tulikuwa tunagojea hiyo Thursday, tunaambiwa kutoka saa 6 usiku pesa imepanda. Lakini kwa sasa katiba inaturuhusu tuwe na nafasi ya kujadiliana mambo ya budget. Ni kweli hivyo wasemaji wamesema. Hii doto, kama vile niliambia kamiti ya finance, hii doto ya nyumba ni doto mzuri sana. Lakini shida ni ile njia na taratibu zile zinafuatwa ili tufike kwa hiyo doto. Na ndiposa nikasema kama ningepata nafasi ya kuongea na rais wetu, ningempatia Bible nimwambie asome kitabu ya Exodus. Aone yule mkubwa alikuwa wa Misri, alikuwa na doto kubwa ya watu yake, lakini hakujua vile atafikisha hiyo doto, na hivi akatafuta mtu anaitwa Joseph. Joseph akamtabiria doto yake, akajua vile atafanya. Kuna doto mzuri sana ya kuprovide nyumba kwa watu wetu. Kuna doto mzuri sana ya kuprovide kazi kwa watu wetu.
lakini sijaona wakati mwingine au nchi nyingine yoyote ambayo wewe unapewa mshahara yako, unaambiwa hii mshahara yako kwanza fanya hivi. Umefanya kazi siku 30, uko na uhuru ya kuchagua unataka kufanya nini na pesa yako. Kuprioritize, ujue priority yangu ya kwanza ni kufundisha watoto. Sasa tunaambiwa wewe priority ya kwanza ni kujenga nyumba. Wengine wale ambao wataambiwa wajenge nyumba tayari wamejenga. Wengine ziko nusu. Wengine amenunua plot anataka sasa kukopa loan aende akajenge nyumba, lakini anaambiwa sasa kwanza peleka zile kule. Ya pili, kwa watu wetu ambao wanakaa huko up country, tunajua hizi nyumba zinajengwa kwa towns. Yule mwalimu ambaye anafundisha kule mwisho ya rami huko na anataka kujenga huko, yeye atasaidiwa namna gani? Ya tatu, kila wakati mradi inaoanzishwa, kitu ya kwanza ni kutengeneza plani yake. A legal framework. Ati hii ndio taratibu ile tutatumia wakati tunafanya hii kazi. Kama mimi niko miaka 57, nianze kucontribute leo, baada ya miaka 3 ni retire, pesa yangu itafanya namna gani? Hatujaambiwa. So tunasema ndoto ni mzuri, lakini it has not been communicated to us effectively ili tuweze kujua hii ndoto mimi kwangu binafsi itanisaidia namna gani. Ya pili, tunaambiwa italeta makazi mingi sana, vijana wetu wataandikwa. Tuliangalia reli, kweli ilijengwa kutoka Mombasa imefika Naivasha. Ni kweli ilileta kazi miaka 3. Sasa reli imeisha, wapi hizo kazi? Hata hii sasa itakuja ikuwe kazi kubwa, na tunajua wakati pesa imekuwa mingi, na hii 3% is collecting 9 billion shillings every month. So there is a lot of money. Hizi projects zitakuwa kubwa, na tunaambiwa ni investors wanakuja kutengeneza. Watakuja na watu wao, wakuja na engineers wao, wakuja na painters na mpaka madereva. Wetu watasukuma wheelbarrow pekee na kuchimba mashimo. We want more quality jobs na more jobs than what we are going to get. So tunataka a better legal framework kitabu tuanze kupata hii pesa. Na bila shaka nafikiri kama unaweza kusikia kwamba hana shida nao, lakini kuna mengi ambao akubaliani nayo ameweza kuyazungumzia. Umeweza kusikia kwamba viongozi wanasema kwamba itasaidia sana iweza kuwezesha wale wasiojiweza wanaofanya kazi ambao wana kipato kikubwa, baada ya muda fulani wanapokuwa wanakata waje waweze kumiliki nyumba zao. Wewe kama mfanyikazi ambaye unarauka kila asubuhi, unadhani kwamba huu ndio mpango usio kufanya kesho umiliki nyumba yako? Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Charles Geshera, mwenyekiti Kenya Boda Boda Riders and Owners Association. Jambo la kwanza mimi nataka kusema ya kwamba for the first time nimeona serikali ikiwa na nia ya kuweza kutimiza Vision 2030 ni wakati huu. Kwa sababu sasa inataka kutoshanisha wa Kenya waweze kutoshana. Njia gani? Wale watu wanaturentisha zile nyumba, unapata ya kwamba kama vile umesikia mmoja wetu akisema pale ya kwamba nyumba ya 1 bedroom itakuwa mtu anaweza kulipa shilingi 5,000. Sasa hii tunazilipa shilingi 10,000 na kwenda na juu. Lakini government wakiweza kuleta hii miradi katika kaunti zetu za kujenga manyumba, utaweza pata ya kwamba tena nazo zile nyumba zimeanza kushuka kwa sababu itakuwa competition sasa. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu ni kwamba wacha tutoshanishwe, wacha watu watosanishwe, wacha watu walipe tax, sababu pia hata wewe pia kwako lazima uweze kusave, ndio pia naye uweze kufanya miradi yako ya pale mbele. Kwa hivyo kwa maoni yangu hii bill inafaa ipite, na sisi pia kama watu wa bodaboda tunapata opportunity ya kazi, kwa sababu sasa katika zile kaunti zetu utapata kusafirisha wale wanafanya kazi zile za mjego. Hiyo pia itakuwa kazi yetu kama watu wa bodaboda. Kwa hivyo tunaichukua kama job opportunity pia katika kaunti zetu. Let me get the microphone to Ashif here. Kindly pass the microphone to Ashif from KEBSA. And Ashif, you know, when the government was speaking, especially Moses Kuria, said this is about the multiplier effect. Are you convinced that this is the right thing to do, like David Ochieng said? I think housing is a critical issue, and good quality housing is a critical issue. But I think we need to understand that in the context of Kenya, we have 3 aspects that we have neglected. First is a culture of saving. We don't save as a country, and that is why our saving as a percentage of GDP is only 55%. In Tanzania or Uganda, 15% of your income goes to NSSF. In Kenya, it is a very small percentage. So we have to finance, projects. And to me, the housing project is a good project because it is creating a forced savings and a collective saving from everybody to fund the pain of people who don't have quality housing.
But as Mheshimiwa said here, the biggest problem with this is that the rules are not clear. And there is no accountability of how the money will be used. It is not clear what the taxpayer will get in return in terms of interest on the fund that is providing. And if you look at NSSF today, for the last 3 years, it has not published its audited accounts. People who save in NSSF don't even know how much money they have or how much interest they are getting. And if you look at their audited accounts, there are 4 pages of qualification, all on bad deals of acquiring property at inflated prices, acquiring shares at inflated prices. And the issue is, who is going to control this housing project? And if those rules can be clear, there is clear accountability, and there is clear issue around what will happen if and the other part is that all these private investors, if they are not paid on time, then they'll make claims. So the cost of the project will go. Who is going to bear that additional cost? Yeah. Is it the government going to run the overruns, or is it the investors that will bear that? And so the whole issue around timely payments, timely management of fees become very critical. All right. Ashif, and you said there's 100,000 jobs that will be lost during this, if this goes through, during the submissions. But the government is saying that there's 1 million jobs that will be created in return. Do you agree with that? So I think it's looking at which side. From an employer's side, you are now having to pay, apart from salary, up to 2,500 shillings a person. So SMEs are going to be affected because it will increase the cost of employment. Okay? And that is when you also look at the turnover tax, which is being increased from 1% to 3%. And there is no SME that makes 10% bottom line. The maximum amount an SME makes at net profit level is 5%. Okay, so you are now subjecting this same SME to 3% or 30% or 3% turnover tax. Yeah. You are then subjecting them for each employee that they have to pay housing levy. And we have still not talked about the health fund, because the health fund, there is no limit on it. Okay. So when you look at all that combined, that is where the pressure on the businesses will be there. Okay. On the other hand, the housing project, if it goes, obviously it's going to create jobs. But what is the quality of the jobs will it create? Who are the people who are going to be the investors in this? Is it foreign companies? Is it local companies? Bila shaka nafikiri kama unavyosikia ni kwamba ni maswali mengi ambayo yanaulizwa, kila mtu ana wasiwasi, ana maswali, anataka ufafanuzi wa kina zaidi. Na baadaye labda pengine Trevor atapata nafasi katika mpango wa nyumba uliofanyika katika maeneo ya Soweto, Kibera, na muona Steven Baraza yuko maeneo hapa, atatufahamisha ule mpango uliendaje, vitu gani walijifunza ambavyo serikali inaweza kutumia wakati wakuweza kufanikisha mswada huu. Lakini kwanza kabisa tuende katika sehemu ambayo tunaweza kupata takwimu za uhakika kutuonesha kwamba tunachokizungumzia ni sahihi ama sio sahihi, ambayo ni fursa yake Sam Gituku na Nimrod Tabu. Right. Thank you, Rashid and Trevor there. And of course, there are many things that have been incorporated in Clause 76 of the Finance Bill 2023. One of the things is the benefits that you can reap once you start contributing is that you may purchase a home. That is, if you qualify for affordable housing. That is yet to be defined. It is understood that it will be explained later on in regulations by the Finance or the National Treasury Cabinet Secretary and the Housing Cabinet Secretary. But you may withdraw your contributions upon attaining the age of retirement or after 7 years, whichever is earlier. So at this point, there has been a bit of controversy because they're saying that whatever you take out will be subjected to taxation. That is what is on the Finance Bill of 2023, that they will be taxed. I want us to take a look at a sample payslip. Currently, if a person is earning 50,000 shillings, that is in terms of the gross pay, these are the sort of deductions that are coming to their payslip. And at the end of the day, you end up with a net pay of 40,841 shillings. Of course, that is, so far there's no housing levy. So once it's introduced, it is at 3% paid by the employee. That is 3% of 50,000 shillings is 1,500 shillings. So that will be deducted. The calculation this is based on the assumption that the deduction of the housing levy will come before taxation. So before you arrive at the taxable income, then that will have been deducted. Of course, the Finance Bill does not tell the clarity on that, but this is something that you can get clarification about. But after that, then you end up with 39,611. So the net pay will have reduced by about 1,200 shillings. But even as we get into this conversation, I want to start with you, Kwame, because we're seeing this conversation in the Finance Bill. And of course, the Finance Bill is what
defines how the government is planning to collect revenue to finance their budget. We've just seen some of the estimates. They're talking about 4.5 trillion shillings in terms of overall budget. But the budget for the national government or the country is 3.67 trillion shillings. So if you have the housing levy in the finance bill, is that proper that you have it in the finance bill, yet it is not something that is in the budget? No, but please let me just start with this. Kenyans, anybody who has a chance to listen to me, I'm not an elected member of parliament, I'm not seeking election, and I don't work for government. Let me tell you, this is a bad idea. I'm not going to say this is a good idea implemented well. I have to be circumspect and I have to be clear. It's a bad idea. Why? Members of parliament have come here and have told us that this will be a low-cost housing for people who have... There's already a high-cost housing subsidy in Kenya. It's given to members of parliament and people who work in the public sector. They can take mortgages of up to 9 million or thereabouts, and it is funded by you through your taxes. Now, if government wants to build houses for people who live in slums or who are poorer people, that's not a bad thing. Article 43 of the Constitution, just like phrases in the Bible, are misused a lot in Kenya today. The Constitution says that people have a right to housing and other rights. It does not say that government has to force us to pay for it. So Kenya's housing problem is not a problem. There are 14 million houses in Kenya of different qualities, from people who have golf courses next to their houses to the ones that we've seen on TV, which would make you weep if your relatives lived in them. But the problem is not a housing problem. Right here in Nairobi and in this city where we are, there are houses that are actually unoccupied. The problem is that people don't have enough income to be able to pay for it. So we are defining this problem wrong, because the PSS and people you are listening to in that other studio have made commitments to people who are supposed to construct houses and give them free land to do that. So we are solving the wrong problem. But let me come to what you've told us. It is also true that if government wanted us to pay for housing and is telling me, for instance, I'm a little privileged, thanks to my employers, so I would not qualify for this housing. I'm not a rich man, but thanks to my employers, I wouldn't qualify. What that means essentially is this. My employer is being taxed, but we're being told it's not a tax. My employer is being taxed, and they'll pay the maximum amount of 2,500, which will be saved from me, and in 7 years or so, I'll have to take out that money or maybe not. The interest rates here are above what government is borrowing at. Government is borrowing at 11 or 12% today. So obviously what this is doing is taxes are being used to redistribute. Redistribution is not a bad thing, but let's not redistribute money among Kenyans through lies. All those complicated things you're hearing here are complete misstatements, and if you put all this money together and the flows over time, this is a fund that would collapse in 7 years. Just hold on, Kwame. You say that the government officers have made commitments to others, and that's why they have to push this through to finance those. Could you substantiate that? I am saying the only people who would benefit, and the PS said this clearly here, that they already have people they're calling investors, but are not putting their own money. Those investors are being asked to construct with the certainty that this fund will cover the risk by paying them. If this housing idea was a good idea, the same private investors we are talking about would not need government. They'd simply tell government, guys, let us construct the houses, and then you guys, anybody would offtake. We have an offtake plan, meaning certainty is being provided to whoever does the construction. Okay. So where is this money? Why is this money important? So that a fund is created, which they're calling a fund that helps to cover that risk, so that whoever constructs is assured that government will offtake, and that offtake. So that's where the money. So this is not even a housing scheme. Okay. It's a financial structure that's being called a fund. Guys, we need to be truthful with each other as we call the Bible and cite the Constitution. I am not satisfied that the people who've spoken here either are good Christians because they cited the Bible and that they understand the Constitution well. They have to stop telling us this nonsense. Naam, asante sana kwako wewe Davis Tayo. Ni pendekezo ambalo baadhi ya Wakenya wameutaja kama ni kushinikizwa ndani ya KOA kutekeleza mradi kama huu ambao mwanzo wake ni kuonyesha ubayana kwamba kuna wale ambao watakaozipata na wale ambao hawatazipata. Kwa mfano, jedwali ambalo Sama amelionyesha pale, kuna njia 3 ambazo kwa yule ambaye atalazimika kutoa fedha hizi kupitia mshahara wake, hiyo ni mwajiri au yule aliandikwa, hajui kama atapata nyumba zile. Mwanzo itakuwa aidha upate
ama usipate, yani mpata potea. Pili, iwe kana kwamba utachukua pesa zako baada ya muda wa miaka 7. Halafu tatu ni iwe kwamba utawasilisha nyumba ile ama kufanya transfer kwa kuwa haiko tayari, useme kizazi kingine aweze kuchukua. Itakuwaje basi mtu ambaye ameweza kuchanga kwa muda mrefu akose, lakini yule hakuchanga hata ndururu, ambavyo anavyosema rais kwamba tunajaribu kuinua maisha kwa wale wanaoishi katika mitaa ya mabanda? Iweje kwamba tuwe na utofauti wa aina hiyo? Maana kuna wengi wanasema sasa tunaleta classification katika binadamu walioko hapa nchini. Sawa. Asante. Vile unavyosema ni pata potea, sababu mahitaji ya nyumba ni kwa mamilioni. Na katika mwaka mmoja zile nyumba ambazo zimepangiwa kutekelezwa ni hazifiki hata milioni. Kwa hivyo ni pata potea. La pili ni kwamba Kenya tuko na shida moja. Serikali nyingi zimekuja na mipango mikubwa. Sitaki kuyataja, tumeambiwa vizuri sana na ndugu yetu Kwame. Watu hawaamini mipango hii ya serikali kama itatekelezwa. Kuna wale ambao wako katika serikali na wako na nguvu za kukata hizi pesa. Wamesema watakata hizi pesa, tupende tusipende. Sasa hatuna choice. Nabudi. Tumenyosha mkono mguu, sasa we kata vile utakavyokata. Lakini hatuamini kwamba mipango hii itatekelezwa. Mimi ningesema hivi. Bajeti iliyopo, it has good intentions. Lakini sasa Kenya hii trust deficit ni kubwa. Kwa hivyo kitu kikubwa ambacho serikali lazima ifanye, na Bwana Asifa amesema pale, lazima wa communicate vizuri, mambo yawe wazi, bayana. Nijue mimi leo ni kijana nimepata ile studio, lakini labda nina mipango ya kuoa bibi mwingine na mwingine. Sasa nitafanyaje? Hii studio nitaipanua ama nitaiuza, nichukue nyumba nyingine kubwa? Kwa hivyo maswali kama hayo bado hayako wazi. Nimefanya kazi kwa benki na kile ambacho ninaona hapa ni kwamba wale ambao wanaitwa kujenga hizi nyumba ni investors ambao wako na zile pesa moto, zile ambazo wanataka wakiweka hivi watachupata pesa zao baada ya miaka 2 ama 3. Kwa hivyo lazima tufikirie sana. Kuna investors wengine ambao wako na haja ya kuweka hizo pesa katika mipango ya muda mrefu.